obwenkanya mu ggwanga. Olunaku olwaleero njaga tutunuulire obwenkanya. Sabbiiti ewedde ekitongole ekitunuulira obwenkanya ekya Equal Opportunities Commission kyavaayo ne alipoota wakati mu kutunuulira ebyo ebisukkulumye mu birala. Ekitongole kino kirina emirimu egy'enkizo era egy'enjawulo gye kikola mu kugezaako okulaba nti kirondoola ensonga ezitali zimu. Wabula mu kulondoola ensonga ezitali zimu era we kyayise ne kifulumya alipoota eyabadde eraga okuddirira awamu mu nsonga z'obwenkanya mu ggwanga. Wabula mu studio z'olunaku olwaleero nina omu ku bakungu okuva mu kitongole kino era nga yakulira okunoonyereza n'okutunuulira ensonga bwe zirina okutunuulira era bwe zirina okutambula mu kitongole kino ekya Equal Opportunities Commission, omukungu Lukungu Bashir gwe twagala okwaniriza ate tulabe ebintu bwe birina okubeera nga bitanula. Sebo tukwaniriza nnyo webale kubeera nti otambudde naffe. Eyanza nnyo Sebo, abalabi ba Salamu TV balamusizaako n'ekiramuzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kubeera nti otambudde naffe. Wiki ewedde mwafulumya alipoota eraga ebintu bwe birina okuba nga bwe byanditambudde ate ng'eraga nti okutambula kukyuseemu. Omuntu ali ku TV ayagala okusooka okutegeera. Bwe twogera ku Equal Opportunities Commission tutegeera ki? Okay. Equal Opportunities Commission kitongole kya gavumenti era ekitongole ekyateekebwawo constitution ya Uganda. Naye ne kiformulatingibwa Act of Parliament of number 2 of 207 to give effect to the constitutional mandate to eliminate or kujjawo anything in terms of discrimination okusosola ne inequalities obutali bwenkanya against any individual eri omuntu yenna oba group y'abantu ng'abantu abaliko obulemu based on sex oba mukyala oba mwami religion mu ddiini lyo musiraamu mukatoliki mulokole ethnicity mukristaayo nti eggwanga lyo creed oba ne culture n'ebirala era why era ne tugenda maaso negamba tu so that they take affirmative action in favor of these groups marginalized on the basis kubira ebintu byenjogeddeko nga sex okubaako ne kyemukolawo ekyenkizo kwaba abantu abanyigirizibwa ate so that we can redress imbalances that exist against these individuals. N'okugezaawo kulambulula obutali bwenkanya obuliwo. Kyekyo kitongole kya gavumenti era tutunuulira nti ngaffe Equal Opportunities Commission tetutunuulira bitongole bya gavumenti byokka, tutunuulira n'ebitongole ebya private. Kati wotunuulira alipoota gye twafulumiza ku lunaku nga 6 omwezi guno twatunuulidde ne ebitongole ebya private kituyise work environment in the private sector. Nti era abakozi mu private sector abakolera mu bitongole ebya bwanyanyini embeera y'abakozi eri etya. Fenga Equal Opportunities Commission mwatunuulidde n'abakolera mu Next Media ekitongole kitali kya gavumenti ne mutunuulira abakolera mu bitongole nga abakuba kasooli byonna twabitunuulidde ngafa aba Equal Opportunities Commission okulaba nti eriyo obwenkanya weba bakola mulimu obwenkanya mu bintu bye bakola abakozesa balina obwenkanya nti wetuba tukola omulimu gwegumu for example tufuna omusaala gwegumu oba wemba nfunye obuzibu ku mulimu nga ndi ku mulimu for example mu Next Media nenfuna injury oba nga ndi ku mulimu
waliwo compensation ekitongole kivaayo okundiyirira naye tubanze ni mukulu Twaha ne Bashiri nga fembi tufunye injuries ekitongole kituyirira kityanga next media waliwo obwenkanyawo oba gwe bajja kuwa billion ya sente nzibampe million 10 naye nga ate fenna twafunye injuries ezimu olwokuba gwe oli musajja nze ndi mukazi ebyo nabyo twabitunuulidde ng'aba Equal Opportunities Commission. Ekigendererwa mu kitongole kino ki? Soka tutunuulire ekigendererwa ky'ekitongole kino okukiteekawo. Ekigenderera kati bbanga ki? Ebbanga tuli myaka 11 okuva kuba twatandika myaka 12 kuba twatandika 2010 though constitution etwogerako mu 95 naye okutandika okukola twatandika July wa 2010. Ne tubeerawo okutandika okukola emirimu okumakinga sure nti waliwo obwenkanya mu bantu. Muli Kampala oba muli n'Ennebi? Tuli bye mukolako bye Kampala oba mukola ne bye Ennebi? Tukola mu ggwanga lyonna era saawa zino wenjogerera tuli kukola ekintu kye bayita tracking nti ebitongole bya gavumenti byasuubiza okukola ebintu ebimu ffe bye twalaba nti byebirina bisobola okuteekawo obwenkanya. Saawa zino mu ggwanga lyonna Equal Opportunities Commission eri obanga oli Minister of Health watugamba nti wateekawo incubator mu ddwaliro Nebbi. Incubator eyo gyeri eregasa abantu baffe. So eggwanga lyonna saawa zino tulikola kye bayita tracking. Abakozi baffe aba Equal Opportunities Commission bali mu ggwanga lyonna okwenjogerera saawa zino waliwo abali Park waliwo abali Nebbi mu ggwanga lyonna. Kyemuyingidde munaakisobola? Tukisobola bulungi ssebo kubanga mwawukanira wa ne IGG ffe bw'oyogera ku bitongole bya gavumenti mwatuga nti muguze ambulance 6 ne mugitwala mu district ye Nebbi. Mwene muzinonya naga nti ziriyo mwawukanira wa ne IGG? Ffe ekyaffe kiri twawukana actually otunya functions za ffe sigama tugenda kwata ffe twagala kutegera watugamba twakola tulina kye babikola nti tuyita assessment of plans budgets buli mwaka tutunulira bintu ki byoteeseeko omulamwa ebigenda okugasa abantu baffe abawansi nti era for example ebintu ebyo byoteeseeko omulamwa nti wemba ngenze mu ddwaliro e Mulago bengenda okusanga mu ddwaliro e Soroti oba bengenda okusanga ewaffe Mayuge mu ddwaliro kuba mwenga EOC mwabita ne mubiyisa ne mugaa nti genda mu maaso. Ffe twabitunuulira mu budgets zo n'otugamba n'obindicating era tukwasesinga nti wayise budget yo ekwatagana ku bantu ba bulijjo. So oba obitugambye nti byogenda okukola wanti era kati tukuwa obudde ogwo omwaka ne guyita. So netudda mu budget yo n'ojja n'owandiika report n'otugamba nabikoze. Kati ffe twagala kumanya wabikola abantu baffe era wabikola abantu baffe bibagasa era bebaali beetaaga kuba tugenda n'okwogerako n'abantu ba bulijjo okutegeera nti kuba oyinza okuddira nti watwala for example Minister of Agriculture nti yatwala milk cooler e Mayuge naye ng'abantu b'e Mayuge baali tebeetaaga cooler baali beetaaga storage facility okutereka kasooli waabwe. So twogera n'abantu bakozesa facilities zino gavumenti ziyateekawo era gavumenti webayi eyo facility ziyateekawo abantu gye baali beetaaga. Mwagireeta mekuula mwagireeta gavumenti yegireese ate buli agezaako gikozesa ensimbi ne mumusolooza byonna mbitunuulira. Of course byonna tubitunuulira nti era tutunuulira inclusivity tutunuulira nti omuntu wa wansi aganyuddwa atya mweno intervention nga government gyoleese era nti omuntu wa wansi totagetinze just muntu wa waggulu oli middle income status oli muntu wa waggulu eyesobola mukko neffe tutunuulira n'oli omuntu oli asemberayo ddala. Kati EOC bw'emala okuzuula nti
wasaba tractor 8 noga nti ozitutte ebulambuli teziriyo eyinza kukola ki Ministry of Agriculture bweddamu okusaba temugikkiriza kiba kityamu ffe tuwandika constitution etuwa oba ya constitution etuwa actually tuwandikira parliament our reports all go to parliament with a copy to the president and then there parliament is supposed to take decision because this is actually one of the reports that is supposed to be even acted upon by PAC by COSESA to ascertain yes equal because fenga equal opportunities tukoze ogwaffe waba alimbye lwaki balimbye so our corruption was actually in IGG nga IGG in fact if I was IGG they would take keen interest in our reports because they are actual factual reports kuba nzijukira ne a report yakolebwa IGG ku kampani y'ennyonyi yaleetera kosase okunoonyereza ku bino byowulire bya Bamtrach kannammwe kye mukola twagala abantu baffe baganyulwe ffenna tuli saawa zino tuli buli wamu mu ggwanga lyonna tuli buli wamu mu ggwanga lyonna okutunuulira ebitongole bya gavumenti bye baatugamba nti bye baakoze ebikwatagana ku bantu baffe abawejjere n'abatali bawejjere naye nga balina obbifunamu so that nti otwa tukulaakulana ffenna tukulaakulanire wamu nga tewali asigadde mabega owulira ono yakulira ku by'okunoonyereza mu kitongole kya Equal Opportunities Commission Lukungu Bashir gutulina yenze twamukibe awo nnyini wenjagala soke tutwongere tutambulire nga tunagenda mu report yafulumizibwa wali gye mpulira tribunal ya UC etunuulira misango ki era ejjeetya tribunal of course it's one of our functions that we do as a commission era tribunal etunuulira emisango egikwatagana ku employment rights ezikwatagana ku as long as there are issues to do with equity obutali bwenkanya mu ttaka property rights mu family matters as long as waliwo ekikwatagana n'obutali bwenkanya for example oyinza okubeerawo ng'olina abaana basatu naye nga abaana abasatu abo maybe bali mu bakyala banjawulo naye woba oyagala abaana abamu toyagala basomesa ababiri obasomesezza omulala toyagala musomesa tolaba nti waliwo obutali bwenkanya muyingirawo tuyingirawo ssebo era ffe wetuteekinga decision yonna ku musango gwonna ogugenze before our tribunal nti olina kwapiiringa mu high court we give you our services aba obutuukiriza bwe tuwa abantu bya bwereere tewali tetusasuza wadde yeeyo era we tuba tuinvitinze n'abantu okujja nga tubayise for example tubajje kweni tubaleese nti omusango tubawa ne transport refund Kampala wano ezibaleese nezibazaalitude family mugirese tugirese family eyina obutakkaanya katugeze omusajja yafa yaleka abaana nga bwogambye ne mu baana abo bye yaleka abalenzi bagabanye ebyabwe tebawadde bawala awo waliwo obutali bwenkanya anti kati abawala bafumbirwa waliwo balina nga gavumenti ffe tukwataga omuwala kyalina okufuna n'omulenzi alina okukifuna constitution si weeyogera ssebo nga byenkana buli n'omuwala alina okufunako omuwala muntu nga ggwe era muntu nga nze so awo waliwo obutali bwenkanya kati awo nga mujja ngaawo nga tujjamu era kasita tufuna complain yonna tulina investigation department egenda ne ascertaining facts tulina ba lawyers abakugu ba advocates abahandlinga emisango byonna tuleeta musango ogwo mu Equal Opportunities Commission nga temusasudde wadde n'ekikumi era waliwo emitendera netutula mu nsonga ya family eyiyo n'abalala tulina omwana omuwala tugenze okusanga empapula mbuye musika waffe tetuyinza mukkiriza nga tujja nga mujja kubanga waki taata gwe yalonda waliwo ekiwandiiko kyonna mu constitution ekigamba nti omuwala talina kusika
So bwe tekiriiwo kitegeeza bwe obwenkanya taata yasalawo ti obwenkanya nze muwala wange yalina okunsikira. So mwe ng'abalenzi oba mukirabamu obuzibu nga munyigiriza omuwala mwamugyeko, omwana addukira mu kakiiko akaffe ayina ne bwino wiiruwa eri ffe nga tujja gye muli nga we bring our whip era wa taking a decision nga amazima taking and we are saying in favor of the marginalized. Saawa zino omuwala yanyigirizibwa and constitution tugamba in favor tumuwa balooya baabwe naawe tukukkiriza okujja ne balooya bo against our lawyers that are advocates, good lawyers in this country. We have the best lawyers and well paid actors. So tribunal etuleta eba y'abantu bameka era bwekola judgment eyo etwalibwa etya. So tribunal eno eina, of course, all commission members. We have 5 commission members. We have the chairperson, the Honorable Hajat Safia Naule Juko. Kati ye chairperson. Ye chairperson. We have the vice chairperson. Amazeke myaka emeka oyo. Atavaako. Bakamulonda ssebo. And ekisanja abadde mu parliament ekisanja kya myaka 5 yakatambuzaako omwaka gumu ssebo gwokka. Abadde mu parliament. So tulina vice chairperson omukulu Cox Joel Ojuku ne ba members abalala abasatu. Ekisanja kibaki bibeera ebisanja bibiri ekinasavinga kisanja kya kubiri. E constitution egamba oyino serving ebisanja ebyo. Okola ekisanja ekisooka His Excellency the President n'asiima emirimu gye wakoze ng'akwongera ekisanja ekyokubiri. President yalonda bano. President yabalonda si. Naye no Cox judge. Mumanyi nga judge. So President yamulaba nga agwanidde okutuula ku kakiiko ka Equal Opportunities Commission nga senior counsel. Kati batuula batano. Bali batano. Ne basalawo. Omu asobola osalawo, asobola okutuula na judgment nebeerawo. As long as waliwo emitendera gye tuyitamu. Waliwo kye bayita mediation. Tetandikira nagenda ku tribunal waggulu. Tutandikira na ku invest balodging in complaint ne to getting through everything that ne tulowo gine emisango gino gye tutunuli ogwa tuleetedde tugwanidde ogutunulira. Owatte gwanidde gutunulira gwiza okubeera nga gwa IGG werifa. Tugenda nti owaye gwegenda wa IGG oba gwa police werifa oba gwa DPP werifa tukola ku misango gyokka egitalimu bwenkanya era gye tulondamu ne tugikolamu. For example omwaka oguwedde twalisivinga emisango 697 ku 697 emisango 6.2% emisango egyo twagirifaalinga ku bitongole ebya gavumenti ebirala n'ebyabwannyini ebirala okujjanula kubanga jjuka tejigwa mu bye tulina okuhandolinga nga Equal Opportunities Commission. Era kwegyo emisango ngayogambe twamaliriza gye twamaliriza okukola giri 49%. Muti buli kimu judgment weeri buli kimu weekiri twakola 49% of misango egyo tulina judgments era omuntu yenna alaba nti teyamatira alina kwapiringa mu High Court Constitution weyogera. Bashir Lukungu gwe tuli naye omukungu okuva mu Equal Opportunities Commission nga ndaba ekitongole kyo kirina kubanga kinene nnyo. How big is the organization? Kubanga countrywide nga nti mulina okusindika abantu ekweni nebbi mukono ewaffe abantu ebintu byoyogera kuga nti abantu tubawa okuwulirizibwa abataliimu bwenkanya. Emisango gino okugiwulira gyonna ndaba emisango mingi nnyo. Tiimu kigyolina eyo? Tiimu gye tulina tiimu tutryinga, of course we supposed kubeera ne regional offices because of the inadequate funding that we have we are in Kampala. However, tutambula ntugenda up country for naye in the future when government and parliament of Uganda appropriates money to us, we shall have regional
offices nti Masaka gye tuli offices zaffe gye ziri omuntu asobola okumovinga in nti Busoga gye tuli maybe Ejjinja or Bugisu gye tuli those regional offices kirimu era twakitandikako dda emyaka nga 6 emabega tubadde tusaba gavumenti etuwe sente nti to setting up these regional offices. Bashir choba nti bwembeera ekayunga eri ewaffe tuyina mu famire obutakkaanya naye nga bulimu obutenkanya nsobola okuba essimu ne mujja emmotoka ezo enzirugavu ne zijja ku kyalo nga sisasudde bulungi nnyo ssebo twazze dda ne tukola investigation zaffe ne tubayita era we tubayita we mujja nkugambye asonga tubawa ne refund oba otulaba tuba tubatisse ffe aba commission because of twagala cutting the cost to moving ne Kayunga court netu tujita tribunal netuula Kayunga era tukikoze emirundi mingi era ojja kwesanga nga emisango gino gye tukonclude nze olukaga mu 9 mu 7 nti egisinga twagenda abantu gye bali twagenda ekapchorwa twagenda emayuge twagenda eruuka twagenda nebbi ngaffe aba Equal Opportunities Commission tuiza okwesanga ng'abantu baali bangi so obaleeta Kampala nga kyali kyanguwa kyali kizibu nga kimakinga cost okubeera waggulu so ffe ate ne tugendayo ne tugamba mujje mu Kayunga Town Hall ne tutuula mu Kayunga Town Hall cost ne reducing era tukikola nnyo emirundi mingi kyetusingerera n'okukolera ddala Mwami Bashir waliwo omuvubuka gwe nawulira yali akola mu kitongole kimu mashini n'emutemako omukono ne batamuliyirira najja mu kitongole kyo simanyi oba mwamukwata mutyo babyaggwerawo simanyi wamuwulirako essebo naera we must have hoped n'ekitongole kirina okubanga actually ekitongole kirina okubanga kyasasula kati mulayini eyo musindika ekitongole ng'ekyo nekikola investigations eri ne to finding out kizibu ki kubanga wojja there's a rule for natural justice oyinza okubanga wotugambye naye nga maybe bulimba so tusooka kukola investigation ne to finding out facts so neita one twitter ne tubayita ekitongole kati omusajja ono omwavu ekitongole kye yakolera ky'abayindi awo temudda ku side y'abayindi kuba bali ba investor tekiriyo wali owuliddeyo complain yonna nga bacomplainze ku Equal Opportunities nga enkugambye nti government esasula balawyers baffe era balawyers baffe bali so much transparent wali owuliddeyo complain yonna nga egamba nti nagenze mu Equal Opportunities ne batujjako sente mbadde sinabawulira nga sinnagenda mu alipoota mpulirira ddala nga omuntu atandise ogaa nti wano mu Uganda abantu bagaa nti teriiyo kooti gyotasasulira tosobola kufuna kituufu nga tosasulira abantu babafuna batya nga tunagenda mu Mugonde abantu waliwo be tuyita walk-ins bajja buzi nga bawulidde ekitongole kyaffe ne sensitization gye tukola eri abantu ne bajja ne ba lodginga complaints zaffe naye abalala tugendayo ne tukola legal aid clinics mu ebyo ne tulisivinga emisango egiri mu ekyo ekitundu tuyinza okugamba for example tugenze Bupo nga tulina legal aid clinic ne tulisivinga ne mu activities zaffe ze tukola for example under education tugenze mu sensitization y'abantu naye abantu ne batubuulira olwokubanga okufuna obubangufu bwe bafunye ku olwo ne bajja ne batubuulira emisango egiriwo ne tugiregisteringa ne tujja ne tugitunulamu eno ku office ne tulaba oba tulina ogihandlinga oba nedda mu research oba to identify anything luku Bashir waliwo akulaba ali Kawempe nange twaha mukibi alina omusajja gwakyazizza kati simanyi wajje ngenda mumusanga akusanga atya ali Masaka abafuna atya ffe twafuna enkayana mu famire ne zitutabula nedda tugenda kumunoonya tubasanga wa tubasanga tutya Equal Opportunities Commission tulina offices Ebogolobi nga head offices Luthuli Close tulina offices Kampala Kingdom
where our legal department sits and other departments and some other departments and even the commission members sit at Kampala Kingdom. Nga program ewedde ngenda bawa enamba z'amasimu ez'obwereere ze mulina okukubako era otuva ku simu kuno waliwo omuntu eva 24/7 receiving amasimu ago n'awanika complain gy'oba omuwadde then tugitunulamu then later on Twanze ng'ogenda mu report anjaga tusooke tuwummulemuko katono atwala tuli mu program omukeezeze twaha mukiibi mwebaka nti mutulaba nina Lukungu Bashir okuva mu Equal Opportunities Commission era nga ye akulembera okunoonyereza wamu n'okutunuulira embeera y'ebintu bwe birina okubeera nga bitambula mu kitongole kino katujje tovaawo. Omulimu omulungi nga gukusasula bulungi y'ensibuko y'obulamu obulungi era obweyagaza. Hebra International weeviiriddeyo okuyamba anti yeetaaga abakozi abakola emirimu gy'awaka, bamakanika b'emmotoka, abeetissi, abakola mu supamaketi, basupervisors, abakola mu restauranti nga bagenda kukolera mu mawanga nga Kuwait, Qatar ne Saudi Arabia. Omusaala gutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu okutuukira ddala ku bukadde 4 n'ekitundu. Interview zigenda mu maaso. Bwe ky'olina okukola tuuka mangu weewandiise ng'omukisa guno gukyaliwo, wabula jangu n'ebbaluwa ya Interpol, passport, CV y'abalongoosa eri ggwe ayagala omulimu gw'okulongoosa, passport photos n'ebbaluwa ezikwata ku bulamu bwo. Hebra International esangibwa Kampala Bukoto emabega wa Kenjoy Supermarket. Essimu 0759 85 67 oba 0701 72 16 79. Beba Hebra International. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League. Every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Oh, Jamoja. Hey. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on SuperSport. Stay connected on the largest 4G network in Uganda using the Airtel 4G Pocket MiFi at only 75,000 Uganda shillings. It comes with 15 GBs free, valid for a month. You can connect up to 10 of your friends and family at a go. Visit the nearest Airtel shop to get one today or call 0800 333 330 for free delivery within Kampala. Dial *175 *9# to activate free 15 GBs. Airtel, the smartphone network. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey.
program omukeeze wewerekera nti otambula naffe mu kitundu kyaffe ekisooka tubadde tutunuulira banaffe aba ecooperative commission nga batunnyonnyola era mu studio tulina Lukum Bashir, head of research monitoring and evaluation ow'ekitongole kino akutegeezezza n'akugamba nti emisango gyonna egitalimu bwenkanya gye batunuulira gye babadde balambulula abantu n'okubayamba okubeera nti balina kye bazzaako. Njagala tweyongereyo. Nabadde nabasuubiza dda nti waliwo alipoota yafulumye ekitongole kino kibafulumizza mu kugezaako okulondoola biki ebiri mu ggwanga ebyenjawulo wakati mu bwenkanya ebirimu okwenkanya n'obutali bwenkanya. Bashir, njagala tugende mu maaso otunnyonnyole alipoota eyafulumizibwa yeeruwa era biki ebirimu. So alipoota eno y'ey'omwenda ku alipoota ze twakafulumya era tugiyise the 9th annual report on the state of eco-opportunities in Uganda. Alipoota etambulira ku mulamwa gwe tuyita unlocking social economic potential for inclusive development, nti okuggyawo emiwaatwa egiziyiza abantu ffenna okukulaakulanira awamu. So yeyo theme omulamwa gwa alipoota eno, era alipoota eno erina kituyita chapters 10 nga chapter esooka eri ku alipoota ekutulwamu ebitundu 10 nga ebitundu ekitundu ekisooka kiri ku general introduction. Alipoota twagikoze tutya. Ekitundu ekyokubiri etunulira ku ki byetufunye achievements eza Equal Opportunities Commission. Chapter eyokusatu etunulira kituyita gender and equity, responsive budgeting, planning and budgeting, nti byebiri byenkugambyeko nti ebitongole bya gavumenti byakola byateekateeka bitya budget zaazo okuteekamu ebintu byebagenda okukola ebikwatagana ku bantu obwenkanya, interventions in simple terms. It's chapter eyokuna yeri kinagambye work environment mu private sector nga next media. Chapter ey'omukaaga oba ekitundu eky'omukaaga kikwatagana ku access to special grant for persons with disability. Abantu abalina obulemu balina sente government zebawa okwekulaakulanya oba okwebbulula eri mu kwebbulula mu kinyiiza kye balimu okutuuka benkanenkane n'abantu abalala mu mbeera yaabwe gye balimu. Alipoota ekitundu ekyomusanvu ekitundu ekyomukaaga kikwatagana naye ekyokutaano sikyogeddeeko kikwatagana ku access to capital and local markets, nti okufuna mu butale access to capital ano ne capital ndowooza capital. Then ekitundu ekyomusanvu kikwatagana ne transport and works and transport. Ekitundu ekyomunaana kiri ku effects of natural and man-made hazard, owulidde ku floods Mbale, owulidde ku mudslides Bududa n'ebintu ebirala ebikwatagana drought, enjala n'ebirala. Report then chapter ey'omwenda ekwatagana ku access child and maternal health, medical health. Then ey'okumi eri ku recommendations zetulabye nti wewa government ebitongole bya government n'ebitongole bannannyini oba ebitongole bya government bigikozeeko bikoze ku ebyo byetulabye nti birimu obutali bwenkanya. Weba babikozeeko tulowooza nti mu kitundu kino kyetutunulidde mweyo sector, for example health, government ekitongole ekyo bwe kikoze ku ebyo ebintu tulowooza nti obwenkanya bujja kuba nga bufuniddwa. Kakati mu alipoota gye mwakola njagala soke ondage government agencies and state enterprises zaategeka zitya budget era okutuukiriza kwaliwo okusinziira ku alipoota gye government ebitongole bya government byonna okusinziira ku assessment gye twakola ku their plans and budgets era bali ku implementing omwaka guno. Ebitongole bya government twalaba nti byatuukiriza ebisaanizo byonna
era ne intervention bwe ziri era 65.02% mu bitongole bya gavumenti byonna birina intervention ezikwatagana ku bantu bonna kyekisooka ezikwatagana ku bantu abaliko ba youth ezikwatagana ku balema older persons abantu ababeera oba mu outreach ng'abantu ababeera e Kalangala ababeera e Buvuma ababeera ku island areas nti byonna ebitongole bya gavumenti ebisaanira ebikwataganya kweza ensonga byateekamu interventions ezirina okubbula abantu baffe abalimu ebyo ebifo oba abali mu ezo groups nga older persons abakyala the urban poor the rural poor so byonna at 65.02% of their budgets were geared towards interventions that actually are for those persons. Yes. Naye okukola kwennyini kwali kutya? So okukola kwenkugamba nti kati okukola saawa zino bakola so tuli finding out tunonyereza bebatugambye nti bakola kituufu babikola era byagasa abantu bagamba nti gyebiri yes oba babiteekayo abantu bagamba nti babiganyirwamu obadde access because we look at participation access and benefit out of these interventions. Yes, sir. Kati waliwo kyoyogeddeko ekyalo ekya abalema. Yes, sir. Access to facilities. Access to special grant. By special grant eri under waliwo national special grant, that is national, waliwo nendala localized. Nti waba applying the sente zino abamu waliwo sente ziri ku Ministry of Gender, Labour and Social Development abalema zibalina okufunamu abantu abalina obulema kumulizwa balina okufunamu naye waliwo sente zibafuna okuva ku districts ng'era zonna gavumenti ya Uganda yezikola ki yezibateerawo. Mu bintu byetwalaba of course nga ngambye nti tunulira obwenkanya tunulira participation benefit access participation and benefit nti ne muno mweno grant twatunulira waliwo obutali bwenkanya for example mweno grant era bantu ki of course nga bagamba nti abantu abaliko omulema disability is not homogeneous nti ne mu bantu abaliko obulema waliwo abantu abaliko nga it's physical disability waliwo abantu nga balina mental disability waliwo abantu abalina visual impairment so we wanted twayagala okutunuulira mweno grant abantu bonna bano mu categories zino ez'enjawulo z'emmenye accessinga grant eno. For example twafinding out nti abantu abalina physical disability bebasiza okwa accessinga grant eno abantu abalina mental and other types of disability tebaitanidde nnyo grant eno tulowooza nti nekyo kina for example visual impairment finding out nti maybe form gye baprovided because waliwo format abantu nti oba produces a report eno nino ogi producing nti n'omuntu alina visual impairment asobola ogisoma. So form tugamba nti form Minister of Gender je providing abantu bano applying for this grant erina okubanga eri inclusive also nti buli omu kulaba asobola ogisoma. So nti era waliwo format eyo erina okuba that is also an inequality. That is also an inequality nti oitasobola ku access kuba tasobola bisoma nti era na advert ze bakola zirina okuba inclusive in nature nti zina because that is also an inequality. Bobo okuba akalango ku TV. Yes. Kateekemu ne wa sign language nti abeerewo. For example wano ku nti woba nti okuba nti woba oyogera amawulire gano nga amawulire gye gali nti okuba akalango konna kakwatagana neno grant waliwo wa sign language interpreter oli atasobola wulira asobola ategedde iliyo sente zigabwa wali a second sentence dan go. So inclusivity in everything creates, if there is no inclusivity it creates an inequality. Obutali bwenkanya. Yes. So that was actually that. So we recommended, one of the recommendations that we made under this particular chapter, try recommending, for example, that inclusivity of the form that is provided, but also form yokka
ne tugamba nti oba mubawadde nga temunnawa abantu bano aba-applyinze nga baqualifyinze be balina ofuna ssente zino musooke muba training mu providing business skills to these people, because we found out that a number of projects as abantu bano ze basettinze up zifailinze because they did not get the training. So nga tutunulira ssente waliwo obuntu bwetutunulidde, but also we had a general comment, actually a very pertinent recommendation on increasing the fund from the current to a certain level, at least nti sente zino zeyongeze. Remember, this is a grant, this is not a loan. Because even among the disadvantaged, there are those ones that are disadvantaged. Not all persons with disabilities are actually vulnerable and marginalized. They are not. However, majority of them are. So government yatunulira nti bana abantu nga tonnabale tulina basitula mu kinnya kye balimu basooke batuuke ku level endala, benefiting from other programs, because other programs like the youth livelihood program, or suppose government ekuwa sente ezo nayo suppose zizaayo zino sente za person with disability tezi suppose kuddayo. For example, omuntu alina visual impairment, yes sir, atalaba agenda kukola business ki bamu training muki chemusabe. So that is what we are saying. Let means of gender, labor and social government responsible for the grant identify business enterprises nti ono omuntu atalaba, for example, jasobola okukola kubanga disability is not inability, aina kyasobola okukola even with the noli aina gona ochatunulira the person with visual impairment waliwo abalina mental disability nabo balina kye basobola okukola. So we are saying please train the different categories of person with disabilities in the rightful enterprise so that they can benefit and the government program can easily achieve what is intended to do. Ng'ovuddeyo eyo mu bantu baffe aba bulijjo nabo ndoza abadde chapter eboogerako obwenkanya buli butya n'ebitongole ebyobwannannyini. So nizo tandika mu butongole bwannannyini, for example mu bitongole bwannannyini twasooka twayagala okufinding out abantu bano bamanyi rights zaabwe, abakozi twagenda finding out nti abakyala bonna mu bitongole bino bamanyi rights zaabwe, era naye ate 98% of the male knew their rights. However, waliwo kye bayita biri byengambe abaye bakyala bamanyi okulaga nti bamanyi kanaatamanya akulaga nti amanyi baali bamanyi ensonga lwaki ofuna 10 baali bamanyi abasajja n'ofuna 9 baali twa finding out nti baali bamanyi baali bamanyi. So netugenda mu maaso zaabwe bazimanyi, naye awali obuzibu nti waba breaching the rights zino balipotinga abasinga baali tebalipotinga nga they pull back. One of the reasons was batya okuba nti webana reportinga nga balipotinze boss nti maybe because of sexual harassment nti bajja losing emirimu gyabwe. So bamanyi ekyokukola naye tebakikola. Lindako sexual harassment ku mulimu nayo inequality naye gwa wammwe. Yes, kuba olemesa omuntu okukola kyalina okukola nti ekyo kyokka kyokka omukyala asobola okuresigninga nadde ewaka. Omulemesezza olw'ekikula kye olaba wetugiramu olw'ekikula kye awo wemuyingirira olw'ekikula kye, so omulemesezza omulimu. So that is an inequality in itself, and it is caused by gwali ku mulimu gwe boss ku mulimu are feeling uncomfortable. That is an inequality. So banji baite reporting. Of course, some of the things we are finding out under this private sector, like we talked about the injuries, that disparity in terms of compensation. We found out, like in one of the entity that I will not mention out there, I will not say it, that indeed certain like wofuna for example injury obulemu ku mulimu ngoli junior officer bakusasula
30 times what you've been earning. However, for example, wo earning akakadde bakuwa million ya 3 mu kitongole ekimu naye obeera kusinya level bakuwa billion ya cent. Don't you think that is an inequality, a big inequality? Because fenna tufunye permanent disability, but you compensating me, you compensating different people who have gotten the same injuries that are causing permanent damage on their bodies differently. But permanent damage mwagala ebeere nga yenkanankana ya no, senior officer no, we are talking about compensation should be the same. Hey. Because mwenna mufunye injury ate almost yemu. Hey. So yemu lwaki gompe million ya 3 oli omuwe billion ya 6 ate nga twaddemu kabenje ke kamu. That is an inequality on itself, and we promise that the entity, that is the commission, shall intervene so that such can be collected. Kakati omuntu eyafuna ekintu ekyenkanidde ekiri mu layini eyo waddemba okujja gye muli na lodging in the complaint. Because yes, so that the thing, and also actually of course the ministry that is in charge of the monitoring of some of these entities, of all entities, is the Ministry of Gender, Labour and Social Development. But because of maybe the inadequacies in terms of funding, they actually maybe some entities whatever to say. So we recommended to Parliament of the Republic of Uganda to increase funding of the Ministry of Gender, Labour and Social Development so that they can be able to do their oversight role over these entities, because some of the things may have been identified a long time ago if the Ministry of Gender, Labour and Social Development had enough funds to go deep and do some of the things. Lukungu Bashir, bintu kyebira bye mwazuula mu report yammwe. So ebintu ebya, for example, nizo kwogera ku maybe ku actually ku butale. Bintu ebirala twasota finding out nti abantu abasinga, for example, abantu bafa abawanseeyo bakola nnyo batunda nnyo ebintu byabwe mu dairy markets. But also we and their middlemen who are cheating them, who are telling government to revive the cooperatives because they provide at least a bargaining power to our vulnerable persons, and that will uplift them for wherever they are to a certain level, so that there is inclusivity in development, so that tutambulira wamu mu nkulakulana. Maybe we look at when we look at access to maternal and child health. HMB twatunuulira actually ekirungi mu bino byonna nti abakyala abasinga bagenda nnyo ku health facilities, bwebaba bagenda ozaala bagenda nnyo ku health facilities. Era ateza government kyekirungi naye mu kyembi mu kino waliwo abakyala abakyagenda ku TBA, traditional birth attendants oba baziyita batya mu Luganda, mumanye ndi musajja musoga bamuzaalisa bagenda bazaalisa abazaalisa bano oba ofayiniza awo tubakuleetiza nnyo what we call maternal mortality, abakyala abafiirwa bafa mu luzaalo mu kuzaala oba bafiira mu ssanya, nti kubanga ye abatakutestinze finding out oli otya yo akola olwokubanga alowooza nti alina experience eri enkadde nfo kyokulifalinga akwending up nga kwandolinze oluziza omusayi mungi n'ofa. It's not advisable bamaama baffe ogenda eyo, si nkola ya government nti bamaama bano balina kugenda eyo, naye bamaama abamu bakikwata. So there is a lot of sensitization that needs to be done to these mothers nti babagambe nti banna era Ministry of Health ekoze ogwayo ne bamaama abamu babaganya okuwulira. Ekirala under Ministry of Health we are finding out under health facilities, all health facilities, that there are no sign language interpreters. Wengenda ku sokolindeko yali Equal Opportunity Commission, yes, ye recommending media houses zonna okubeera nga sign interpreter wali amawulire gasomwa buli tekyaliwo wano kipya ekyo nekijja wali successful simanyi mwakiyisa buli wamu ne mukiyogera ne parliament media houses nezipiikinga kakati ate mugeze ne malwaliro. Yes sebo, kubaawo nawo waliwo obutankanya, waliwo abantu baffe abatasobola kwogera naye nga bagenze ku malwaliro. Mwagala kikolebwe kityo kikole nti nabo ku all health facilities there should be an expert in sign language, kuba abasawo tebamanyi. If need be, then let us train health workers in sign language interpretation, because badependinga nnyo
ku bantu abazze nabana abantu abatasobola kwogera nenga bakozesa sign language ate nabana abantu olwokubanga tebali trained they will give you long interpretation of ekirumu omulwadde ono so we are recommend omulwadde wa sign mwagala ye kennyini annyonnyole ng'era omusawo akitegeera saawa zino njagala ogende mu malwaliro gonna oba waliwo sign language interpreter taliyo. So we are recommending as a commission that yes, government is the biggest provider of health services across the country and is doing a good job. But please let there be inclusivity in terms of like even these persons that cannot talk but can use sign language that they benefit by providing a sign language interpreter. They have tried to provide lamps at the health facilities, but that is lacking. Secondly, at the health facilities, we are finding out all our health facilities, of course, all districts, not all districts have hospitals. Now, at least all districts, zina health center force. Bainayo obulwali. Yes. No, so malwali don't know. Health center force. But center force balina abantu aba specialist abatali supposed abatabeerako because of the structure. For example, just a pediatrician at health center for certain specialists tebajja beera ku health center for yet zino health center force zezikwatagana ku bantu baffe ababuli abantu baffe abasi kuba ziri kumpi abawansi ziri kumpi n'abantu baffe gye babeera naye kyogamba abantu baffe bantu beetaaga ba specialist. So we are saying Minister of Health to review, though I know there is a process that is going on to review the structure, so that at least because the majority of the districts have this health center force, at least a specialist shouldn't be at that level of health center force because this is at district level. I don't need to move from if I stay in Luwuka to go to Uganda where there is a hospital to access a specialist. So kolindeko health center force tezibeera na specialist. Waliwo ba specialist abatali supposed kubeerako at the level of health center for the health center abatali because of the structure. Because of the structure ojagenda ku health center for pediatric doctor tabeerawo. If for example they may yayinza okuba taliko ku center for. So there are certain specialists that are not at health center for. The pediatric may be there, but there are certain specialists. So we require, since this is the service, this ENT is the doctor. Yes. So ENT may not be at health center for. So we are saying review. Actually, even the structure that we are looking at, that midway, the number of because these are voices of health workers. The structure should be reviewed so that at least maybe there is even increase of the number of midwives at certain health centers. For example, the numbers that are at health center 3s maybe should increase because one, they are being overwhelmed. The long queues that we are seeing is because of the number. Yes, the government has done well, but they are overwhelmed because they are few. So we are saying, please review the structure so that to increase on the numbers. So we are also saying, under the there should increase the Parliament of the Republic of Uganda and Minister of Finance, increase the PHC fund that is being provided to the districts too. And the centers to cater for the services that are being provided for at the centers or health centers. Twenzege omukungu lukungu Bashir okuva mu Equal Opportunities Commission abakufulumya reporter gyobadde owulira gyabadde akuyitiramu olukwakwayo kuba tetulina kadde agezaako okulaba nti agikuyitiramu naye kituufu nti abasawo betaaga okwongezerwa. Oyogedde ku bazaalisa betaaga okwongezebwa n'abakugu okwera nti bayongezebwa. Olina ekigambo ky'osembyayo eri abantu abo abatulaba? Ekigambo ky'ensembyayo kiri nti tubalinze era ngina bawa abantu abo essimu gye njagala obbawa eri toll free eri 0800 100 440. Enamba eri 0800 100 440.
email eri small caps or small letters info@eoc.go.ug ojafuna okuddibwamu anytime gyokuba anytime gyosinika email. Tuyanzege tujja kuwa akadde okomewo onyonyole abantu baffe kubanga botunuulira kyoba wadde kyebeetaaga. Abantu baffe bangi abali eyo abaga nti emisango bandibadde bagiwaaba egitali gya bwenkanya awalimu okunyigiriza naye oluusi nga tebalina nsimbi. Nolwekyo njagala kutegeeza nti olwaleero abadde naffe abatambudde naffe musobodde okubeera nti mufuna omukisa ogwenkezo okubeera nti mutambudde naffe ne mutegeera ku bwenkanya obuliwo mu ggwanga. Nze twamukiibi mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Mbadde ne Lukungu Bashir okuva mu Equal Opportunities Commission, Head of Research, Monitoring and Evaluation. Mubeere bulungi.